several years, the last year in particular, we've been able to establish coating suppliers, being the most prescient example, right here in Guaymas. And what that means for our customers is shorter cycle time, because we don't have to waste 2 weeks sending parts back to the US to get coated. But importantly also, there's a cost benefit to both Wallbar and our customers. Relative to the other companies I've worked with over the last 20 years, I think we actually exceed anything I've experienced from a productivity and efficiency perspective here in Guaymas. Sonora has established aerospace cluster that encompasses both raw material suppliers, machine suppliers, and the special process suppliers, which means that you can have a finished component in the one area. Of course, we were considering initially other states as well in Mexico, but finally we ended up in Sonora due to the fact that the Sonora state was the most competitive one compared to all the others. And people-wise, I must say, still after being here for nearly 2 years, when we kicked off this project, we still get the full amount of support out of the Sonora state. And that's something which I really have to say, perfect fit. It's great to be here in Sonora. We are impressed with the way our new personnel have adapted to complicated processes and procedures. The one thing I feel I should share is the easiness of implementing a site in the Sonora state. The Sonora government is helpful, is trying to help in every manner they can. There's no administrative burden in the Sonora state, which differentiates itself from other parts of the world as well. Y el éxito del desarrollo de la elec y de la tecoera en Sonora ha sido en base a una triple hélice: la empresa, el apoyo del gobierno y el apoyo del mundo de la capacitación de las universidades, de las escuelas, para asegurar que la mano de obra que trabaja en la elec sea capacitada en forma adecuada según los más altos estándares. El gobierno ha apoyado la implementación de la tecoera aquí, y la tecoera ha hecho lo propio para que esta operación aquí para Airbus sea un gran éxito. Somos aquí desde 3 años y arrancamos con el proyecto La Tecoera enfrente de nosotros. Ahora los clientes ven nuestra capacidad técnicas y más que todos, nuestra capacidad de calidad y de tiempo de entrega de piezas. Por eso varios clientes empezaron desarrollo con nosotros y ahora nosotros firmamos con de clientes que Bombardier, Triumph, Spirit, Stelia o MHI, y esperamos próximamente otros clientes tel que esperamos Airbus o directamente nos amigos Boeing. Pero firmamos con varios otros clientes en el sector de machining, en el sector de chip metal y también en el sector de test directamente. La construcción de la planta está hecha para estar una planta que se dice integrada. La línea aquí de producción integra la producción de machining en aluminio, titanio, metal duro, l'assemblaje, al mismo tiempo el chip metal y ahora la nueva línea que es una línea de tratamiento de superficie para permitir bajar de manera muy importante el tiempo de entrega a los clientes. Entonces nosotros vamos a hacer de proposición al cliente de bajar de tiempo de entrega de 15 a 16 semanas una pieza. Ahora podemos fabricar de piezas a menos de 3 semanas.
Location. It's like real estate, location, location, location. We're beside the largest market in the aviation market in the world, which is the American fleet. So that's why it's very important for us to get the FAA 145 certificate. The Sonora Institution for Aerospace and Advanced Manufacturing is a training institution which focuses on delivering students within the workforce pool with the right skills and knowledge to be confident and competent of working in a production operating environment. The courses which CAM offers is split into two. One is for an aerospace structure assembly, which is a lot of fabricating and bench assembly work. And we also offer a comprehensive CNC training course, which is inclusive of a 30-70 split of theory and practical. Con el estado de Sonora encontramos unas soluciones que es muy importante y muy interesante, es de capacitar en el mismo lugar agentes y poner y arrancar las producciones, ayudar a arrancar estas producciones. Entonces, el Estado fue a poner material, maestro, y nosotros fuimos a poner nuestra experiencia. El mezclar de eso, la encontramos a un curso sobre 3 meses para capacitar a esta gente, y después 3 meses, la gente está capaz de trabajar sobre ese tipo de máquinas.